So je ziet dat Daniel amano ben as a punt sam yo halan uit dat scripture is dat fato na van dat Daniel ama bede een jong man. Je volgt toch? Alle de prophets voor YAHAWAH Shem jou zij bede jong man. Je ziet? Listen. 1 Samuel chapter 17 verse 33. Hey, wacht yung listen ko doon. Nasoje si ere tak nasoje si tak tilis a story go dorta nasoje si tak omesma veroordeel sma jaso gisma porneto zonder go onderzoek. Omdat je tak de man jana elder dus de man jano kale. Je si ma yabib go onderzoek altijd possible. Arkisa itaki. Daniel itaki to therefore when she was led to be put to death, the Lord raised up the Holy Spirit of a young youth whose name was Daniel. 46, who cried with a loud voice. Who cried with a loud voice, I am clear from the blood of this woman. Met andere woorden, ze is onschuldig. 47, then all the people turned them toward him and said, what mean these words that thou hast spoken? Kato wanda sang. Di Daniel kong amano kong gewoon. Isa Ako nga naman tag direct yung para itak Midden ons of isa fato yo take mo de fatak umas man sa wakir ja as ma de onschuldig kere. Isa fato. En ama mus verbaring. En de people skrik itak want de people sit dat no na Daniel. Dus de mas tak na wapchima. Karo moro dek den luko to. Met de aksama tak sana de sa sa itak ja boy. Sana sa badul na I am clear of the blood of this woman. 48. Na Arki Daniel. So he standing in the midst of them said, Daniel tegines manu, are ye such fools, ye sons of Israel, Kan that without examination or knowledge of the truth, ye have condemned a daughter of Israel? ja to wanda sang. De man do onderzoek dat de man veroordeel. Isa fato. Dus daar maar zo dat dus. Zo. Zijn jullie allemaal idioten? Voor oordeel at waf de dochter voor Israël. Zonder voor onderzoek zijn probleem. Zonder voor sap troesrepi. Voor zo'n oordeel als ma. Je volgt toch? En dat als aan die se kober puro. True. Je ziet? Voor smago onderzoek hoe sabat troesrepi je oordeel. Je volgt toch? Je ziet? In de scripture chametiere. Hey, Bilis go door. Hey, Bilis go door. Every sim looking at the chinegre to the kadite kwa sam. The chinegre da like that ai the kay the kami kes kute bir. Iya to. Ati wa ko sa isina. The chinegre ta. Chinegre no lito. Chinegre no lito. Ate do takatu. Taksashi to. Iba, tapi. Ini scripture ja. Ini ora de. Ini de. So den people fantak ala de mang ina uruting de man bede yong man sa YAHAWAH Shem yawo shay bedil na nga sa fato ala de man nga samuri mo bedil de man bede yong man follow ko ano young boy young man you see when the elders phone is tak these are not boys these are young men follow ko go ahead 1 Samuel chapter 17 verse 33. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Je volgt toch dus koning Saul tegi dis na a story fu koning David na Goliath die koning David begofit na Goliath. Je volgt toch dus just koning Saul tegi David van tak no je bent nog jong. Safato en je gaat niet kunnen vechten met die grote reus. Is dat toch? Maar de Filistijnen. You know, maar fit na de maar lopen van mijn biggie. En dan maar dat nou een maf war. Safato, maar dat nou een oorlog, een warrior. Sinds dat maar bij de tien, maar bij die nou een warba. Safato. En je jongen, je volgt toch? Maar zo is het dat koning Saul, maar bij onderschat David. Safato. Maar bij onderschat David dat bij evil. Je ziet?
Listen up. 34, verse 34. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. Verse 35. And I went out of Salakia, and I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. You see? The follow to this that David tegi so no patak no sabi to. Mulai kung bear ng mga lion to. Kung ina fuko kurmas kap sa pato fuko nya wa meti chagwe. Si dag kung David tegi so patak da mikira bear plus sa alo. Sa pato en Goliath a bigiro is this possible ka bear ng alo. Sa pato. Ama vergeleken Goliath le ka bear ng alo sama bekiri. Isa pa to, mara apel sabi mo hala ita scripture is na bawi siya po sabi batak Daniel na mabidi one dude. He was a young like David. Isa pa to, he was a young man. If all of to, David amabidi one young man. Isi, malukusot power amabe abi. Kiru ang bumbi giru sondrof go sa pa to war sref inang ko amana do furu. Am dat sang a spirit fu YAHAWAH shim YAHAWAH shay bet dita pa man. If all of to. Ay, ba? Amad bigi yung ay. Ay, one slinger, bro. One stone. Pa. One shot. Nang power pamoro iyo. Tingnan na ba? Pare dito. Pe apis pe amam mana nga mapabigos ka. Ay. So this is Luke chapter 2 verse 41. Verse 40. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom. Yeah, YAHAWAH grew and waxed with spirit and wisdom. Sa fato, YAHAWAH. Listen to me. And the child grew and waxed strong in spirit, You see, YAHAWAH, go ahead. filled with wisdom. And filled with wisdom. Sabi to, that YAHAWAH lie na nga wisdom. Sa fato. If YAHAWAH, if wisdom lie in a Bible, and YAHAWAH mo to ita follow mo for a buku. Isa pa to. Ta sowieso YAHAWAH lie na nga wisdom. Want to voorbeeld, ang mga koning Salomo in a reïncarnatie. En koning Salomo, eerste sa samor koning Salomo actie amoro wa YAHAWAH na wisdom way say. So is tak koning Salomo ook to spiritueel efficient in tak koning Salomo ook to be de YAHAWAH in a reïncarnatie, in a spirit. Je volgt to. Go ahead. And the grace of the Most High was upon him. En ang genade voor amore yung biditap YAHAWAH. Go ahead. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. At the feast of the Passover, Pasach. En manang pabego. Go ahead. And when he was 12 years old, And when he was how old? and when he was 12 years old, En die YAHAWAH be up 12 jari. 12 jari. Sama bedu. Go ahead. they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child YAHAWAH tarried behind in Jerusalem. Ito amatay in Jerusalem. Want amama na nga pabegwa Jerusalem. Sa pato. Focus a costume. Sa pato. Focus a wet pa ade. Tak apasak, a Passover, a Pasel. Sa pato. A pasa ano boni na nga ikisani. Sa pato. Sani. Iksi sani. Nei. Sa pato. Di YAHAWAH mana nga mapagwin Jerusalem. Kuhora a Pasach, a Passover. Ama Oktubego. Madidem moto baka ama mana nga mapa. Amano ko kasama lag na nga din. Sa pato ama tanda pe. Go ahead. And Joseph and his mother know. And Joseph and his mother knew not of it, Yato din obesabi. Go ahead. but they supposing him to have been in their company when a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. Yeah, madasang. Di amam mana nga mapanos no si YAHAWAH. Di no shing. Di follow to.
Tebe go suku kanda dene tante. Kanda go ne omu go siribi opsa. Isa fata in case go ahead. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. You follow this? They no phenomenon. Isa fata. Dal perego de go back na Jerusalem. Wana tape ama betanto. Go ahead. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, but both hearing them and asking them questions. Yes, ito. Yung mang amabede, stomindir de doctors na nga alo hihimang. Isa pa to, aksi de mawalo frak. Isa pa to, aksi walo sani. Isi des na baka diri de ama de ouders fu ama kofi na ma. YAHAWAH. Go ahead. God. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Yes, ito. This, hey boy! Like, Yung for the mang- people they more fault of. Don't understand this how I'm so pussy. Hindi ko mabde nene san. Mabde be kipan. Oh, de boy bisa tagro mamate. Bapalong of the arkito. Hindi ko arki moro para di tag boy. Boy. Sa di san no normal san. De bolok to. Na por si so de be di YAHAWAH be priki to alaf yata mabe abi. Des pas refel kuta boy. Pap chimboy dis moto na nga di sama jet boy. Por si sogba. True. And they were what? They were astonished. At his Understanding. Yes. You follow. Go ahead. They shocked up. They shocked. Go ahead. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt so with us? You see this? Di amamma na nga mapasya mang. Pamande. This kreki de verwonder apoy fool pa de. Sabi to. Mada ino verwacht heb so young boy. Ja toch. E follow to. Ale pa ude jazo kade de desmano sa pekude. Desmano sa pekude. Sabi to, desmal gututi uno sino of them aja yung mati de mako yere. Isa po tada de mayere tak itu de lang ube for kader nga di assembly leader nga bota. Ay. Isa pa daw sto at tafel met voters na ngala di advisors fing na ngala di hihimang. Ustong. Isa pa do kanete if de desma fuoko sukuda de costa. Eh, de bodi sa nga di assembly leader de besto nga president. Eh. Na so Naso model. model true. Sapa tadi di YAHAWAH mabiko suki hashtag adep to sa kahihimang nasuang voorbeeld sapa to God, it says, Why hast thou thus dealt with us? Behold, May access. Say de meki do so masani. Say de meki de so na uyo. Say de meki do so masan na uno. Sa for the others dek pa. Go ahead. behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Ya And toma he de said- besari ka. And he said unto them, How is it that ye sought me? Desi des jaya o say aksino. Maf say de we sukumi. Say de. How is it that you sought me? Say de we sukumi. You follow to. Go ahead. How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Wist ye not that I must be about my father's business? You see this jaya how say accident others fit ama uno sabtak mi de abra a business for me pa abra rook of me pa safato nuno na about that mi de no mi no ayre no atra saere os pas pa mi edeja safato preach a word tu safito ya man dito wana so yes libi patak ala de man very young man YAHAWAH look ko 12 years isa sana sampu wapti yung boy 12 years so shatu safato dena tak nga walo hihimang safato igro tap fasiko tak amay tak walo kanida las marat akter pa ni safato e bigita small ta e fine boy sabi to ay mana so model safato ada nada di mambede yung scripture. Don't forget the false prophets. False prophet. Jeremiah 28. Woe unto the pastors. Pastors. Mabeda. Kupulu ko ada definition ni pastor.
Ai. Suno do jompo ifo go abra. Wa abe abra de false profeta. De false pastoros revi. Mo sorry. Maar de pastoro e verleide people, isa patok, nanga sana batikanes revi pastor. If de ma e vervul a batikanes fu pastor in de kerk. Isa bito? Nila. What? Nila. Nou, begin na Jeremiah 23. Engels. Ja. Ay, uro masa isa. Engels of Nederlands? Jeremiah. No, Jeremiah Engels. God. This is the book of Jeremiah chapter 23, starting at verse 1. Jeremiah chapter 23 verse 1. And it says, woe be unto the bastards that destroy and scatter the sheep of my pasture, said Yahawah. Samaro iwa takiri that again? Jeremiah 23 verse 1. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, said Yahawah. Woe unto the pastors. Moro iwa tak destruction gidem pastoro. Sot pastoro? Kan. De pastoro sa everlade people. Sa pato sa i-claim tag de na pastora. Moro iwa tak destruction gide ina bukuk Jeremiah. For wusteng gide mandati. Sa pato wajo abden true pastoro nanga de false pastoro. Sa pato, go ahead. Kan. Jeremiah 23 verse 1. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture. Si sa e panya de scapo fu en kedo. Ishi? Want true pastoro e hordeng. Sa pato? E horde scapo ina kedo. Ina yagiren goto. En a fas pa de pastoro ti de ta pagaron tapu polo I pa ke ili u fas kote ke nang ala de trasandati. A fas pa de ma e yagi desma. De denk tak omdat de afurus ma ina kerki dana horde. Nee de panya de moro, de panya de spiritueel. Fa omdat de dit de so le. God. You see? Je make den we spiritueel moro para fa moro hiwa. Want de pastor in de kerk de man het iets true. De man het iets a correct doctrine, a correct lering. Volgens van a Bijbel e chari kom. Zie, daarom ik amoro iwa taksang. Kan. Jeremiah 23 verse 1. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, said the Lord. Therefore thus said the Lord power of Israel against the pastors that feed my people. Ye have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doing, said Yahawah. Zie, de samoro iwa tak op. Fudi de pastoro hora definition ku pastoro gimi. Fudi de pas amoro iwa tak de pastoro e yagi de scapo spiritual fara gue famoro iwang. En de pastoro ne pa suk desma. Amoro iwa tak eng obosuk unuleg den pastoro. Dus if unuleg den pastoro in den kerk u alamala, matu alamala dit sa semsan. Zie, amoro iwa tak obosuk unu. Zie, en dan we look at definitie voor het woord pastor. Read it. The pastor. De pastor is binnen de katholieke kerk, de Anglikaanse gemeenschap en de oud-katholieke kerk. Ja. De priester die door de bisschop benoemd werd als verantwoordelijke van een parochie. Het woord pastor. Ja, het woord. Het woord pastor. Ja, we lukken nu sana a definitie voor a woord pastor. Of de pastor in de kerk e voor veel a woord sa dit. Want om je denkt mina pastor, maar actie dat sa pastor e betekent dat no sabi. Sapa toch? Read. Het woord pastor. Even koren even af. Het woord pastor komt van het Latijnse woord pastor. 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 Ay, go ahead. Dat herder betekent. Sa betekent? Dat herder betekent. A woord pastor e betekent herder. Maar de pastor in de kerk ja zo. De man e vervullen pastor. De man a true herder.